Hello friends, welcome to our channel Wonder Home Thoughts. ఈరోజు నేను ఐటమ్ చేయబోయేది చెప్తాను, కానీ చెప్పే ముందు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, ప్లీజ్ కామెంట్ కూడా చేయండి. ఇంకా ఐటమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టార్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్: పింక్ థ్రెడ్ అండ్ జుమ్కీ డై అండ్ రింగ్స్, గమ్, గుత్తు మువ్వలు, గోల్డ్ బాల్స్, మెహందీ కలర్ బాల్స్, పిన్. ఇంకా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. ఒక ప్యాడ్ తీసుకొని దీన్ని రౌండ్ చేసుకొని దీనికి ఇక్కడ స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇది రెడీ అయిపోయిందండి. దీనికి అడ్జస్టెడ్ ఇది రెడీ అయిపోయిందండి. దీనికి బాల్ వేసుకొని సెంటర్ బాల్ అండ్ ఫస్ట్ ఇంకొక బాల్ మళ్ళీ వేసి ఇదిగోండి, ఇట్లా బాల్ రెడీ అయిపోయింది. దీనికి ఇప్పుడు ఇయర్ పిన్ తీసుకోవాలి. తీసుకొని ఫస్ట్ ఒక బాల్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ గోల్డ్. ఫస్ట్ ఒక బాల్ తీసుకోవాలి అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మెహందీ కలర్ బాల్, అగైన్ గోల్డ్ కలర్ బాల్. దీనికి పిన్ గుత్తు మువ్వలు ఒక 10, వన్ సైడ్ ఒక 10, ఈ రెడీ అయిన జుమ్కా మిడిల్ వన్. ఈ జుమ్కాని రెడీ చేసుకున్నాక దీన్ని కూడా మిడిల్లో వేసుకోవాలి.
నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ గోల్డ్ బాల్. జుమ్కా అండ్ రింగ్ రెడీ. ఎంతో అందమైన జుమ్కీస్ రెడీ అయిపోయినాయి చూడండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నేను అప్డేట్ చేసిన వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.